Enda pale kwa balloon. Wakenya. Kari ndio hii. No, sorry, kifungu ndio hii kari. Ni furaha ile niko nayo. Msijali Kate. Wacha tupeane mali ya wenyewe. Ni vizuri tupee watu vitu zao. Uchukue mali yako. Uchukue mali yako. Hiyo ndio shamra. Hiyo ndio shamra ya quick bid. Umeona? Umeamini? Nimeamini kabisa. Hii inaitwa nini? Hii inaitwa kifungu. Na hii inaitwa nini? Toyota Probo. Mpatie kifungu hiyo original. Shika ingine. Ndio ya kuendesha. Onesha. Hii. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Steven. Steven nani? Kahuho. Nakwambia. Uliwekelea bid ya ngapi brother? 1772 peke yake. We. Na ndio amejishindia Pro Box. Sasa hii Pro Box inakusaidia aje? Itakuwa inanisaidia kazi yangu ya kuuza matunda. Unaambia je watu wako nyumbani ambao watakuona na hii? Wote wacheze na quick bid. Ukweli. Ni ukweli. Kabisa. Sasa tufanyie vizuri. Ingia upate mizigo yako bana. Ingia utoshee ukae usikie. Ingia. Inakutosha sawa? Sisi tulikwambia ni aje? Bidhaa bora kwa bei ya chini. Bidhaa bora kwenye bei ya chini. Jiunga na Quick Bid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. Quick Bid, bidhaa bora kwa bei ya chini. So Dr. mtazamaji, hujambo, karibu sana katika dunia darubini ya Channel 1 Kunradhi, inakuletea moja kwa moja taarifa kutoka kila pembe kote nchini, kote barani na bila shaka kote ulimwenguni. Ikiwa ni siku ya 20 katika mwezi huu wa kwanza 2021, ni siku ya kihistoria sana kwa sababu dunia nzima inasubiria kula kiapo kwa Joe Biden kama rais wa 46 wa taifa la Marekani. Taarifa hiyo bila shaka mwenzangu wa Brian Kimani atakuwepo hapa kufanya uchanganuzi wa kina. Lakini hata hivyo, tukirejea hapa nchini, tunazo taarifa kuhusiana na siasa, tunazo taarifa kuhusiana na biashara, hali kadhalika tunazo taarifa kuhusiana na spoti, ikikumbukwa kwamba leo Cameroon wanacheza na Mali katika mechi ya CHAN. Mechi hizi zitakuwa zinakuja moja kwa moja kupitia KBC Channel 1. Karibu sana katika darubini ya Channel 1. Unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Twitter at KBC Channel 1. Mimi ni @Lemoka. Naam, tuanze na taarifa yetu kuu ambapo wasomi na viongozi wa kisiasa kutoka kaunti za Marsabit, Garissa na Wajir wamejitokeza kumtetea waziri wa fedha Ukur Yatani dhidi ya madai ya kuhusika kwenye mizozo ya kiukoo katika eneo la kaskazini ya nchi. Viongozi hao wanasema inasikitisha kuwa baadhi ya wenzao wanatumia mizozo hiyo kwa manufaa yao ya kisiasa badala ya kuwajali wale wanaoathirika. Wasomi na viongozi wa kisiasa kutoka eneo la kaskazini ya nchi wameshtumu madai yaliyotolewa na baadhi ya viongozi kutoka kaunti za Isiolo na Marsabit ya kujaribu kumhusisha waziri wa fedha Ukur Yatani na mizozo baina ya koo mbalimbali katika eneo hilo. It's very unfortunate for politicians to spoil the name of career civil servants. The root cause should be found. And because they don't want the root cause to be found, they know that if the root cause will be found, they will be in problems. Now they come up with other
issues. Viongozi hao wakiongozwa na mbunge wa Laisamis Abele Malimo, mbunge wa Wajir Magharibi Ahmed Mohamed na Mohamed Daiye wa Dadaab walisema wale wanaojaribu kuharibu jina la waziri Yatani wasemi ukweli na wanafaa kuungana na wale wanaotafuta suluhu ya kudumu kwa mizozo hiyo. That position the county government of Marsabit, including the governor himself, have stated yesterday is a reckless statement. It is not the statement that is with the Marsabit people. That is his individual plus the individual leaders who are with him, who accompanied him. I have actually ever met Ukur once since he was made a minister. I don't know him. He cannot influence my people to fight Boronas. So let them stop dragging other people's names into this business. Let us resolve this conflict as leaders we can. Because the CS has clear terms of reference, and the appointing authority, of course, knows what the terms of reference, and it is very unfortunate for a leader to say that the CS is involved in those issues. Wamesema huu si wakati wa kulaumiana, bali ni wakati wa viongozi kushughulikia swala halisi linalosababisha mizozo katika eneo hilo. As leaders seated here before you, and leaders from this region and the neighboring counties, we therefore demand that these leaders should be held accountable. So we are willing on our part to engage with our colleagues, to go to the ground, to talk to our people so that peace comes back. We are not in any way, we do not want to be associated with clashes and those things. We want peace. Wametoa wito kwa serikali kukabiliana na tatizo la utovu wa usalama katika eneo hilo na kusema viongozi wanafaa kuhubiri amani na wala sio kueneza chuki. Naam, karibu sasa tuangazie taarifa kutoka shuleni ambapo mafundi waliopewa na serikali kandarasi ya kutengeneza madawati watalipwa wiki hii. Akitangaza hayo, waziri wa elimu Profesa George Magoha alisema shule nyingi sana nchini tayari zimepokea madawati hayo. Hayo yamejiri huku waziri akipiga marufuku vieuzi kwenye chupa ndogo ndogo shuleni. Hii ikiwa wiki ya 3 tangu shule zilipofunguliwa, serikali imesema imeridhika na ushirikiano imepokea hadi sasa kutoka kwa wadau katika sekta ya elimu. Waziri wa elimu Profesa George Magoha akiongea baada ya kukagua jinsi masomo yanavyoendelea katika shule ya sekondari ya Our Lady of Fatima katika eneo la Kariobangi North jijini Nairobi, alisema mradi wa serikali wa usambazaji madawati katika shule mbalimbali umefaulu. But as far as Nairobi County is concerned, every school, both public and primary, got desks. 70 for the primary school and 50 for secondary school. Payment has been made and it's continuing to be made through M-Pesa, which means the artisans are getting money direct into their phones. Akipulizia mbali madai kwamba serikali imechelewa kutoa pesa za madawati, waziri alisema mafundi waliopewa kandarasi kutengeneza madawati hayo watalipwa wiki hii. Aidha, waziri alisema shule nyingi zimefanikiwa kutekeleza masharti ya kudhibiti msambao wa COVID-19 yaliyotangazwa na Wizara ya Afya. Hata hivyo, alisema vieuzi kwenye chupa ndogo ndogo havitakubaliwa shuleni kwa sababu za kiusalama. All learning institutions have hand washing points. You have seen with your own eyes, I washed my hands when I came here, and the liquid soap was a good one. But I want to take this opportunity to warn the nation very clearly and to tell the teachers that they must not allow small bottle sanitizers into schools. If any child has a portable sanitizer, it should be taken and kept and given when the child is leaving the school. Waziri kadhalika aliwaonya walimu wakuu wanaofukuza wanafunzi, akisema serikali imetoa pesa za kutosha. The government prioritizes education as an important aspect of what it is doing, and as a result, money was released to schools, 4.6 billion to primary and 14.9 billion to secondary school. Because of that, we are implementing His Excellency's directive that no child shall be sent home for school fees. Kuhusu mtindo unaochipuka wa wanafunzi kuwashambulia walimu, waziri alitoa changamoto kwa wazazi kuelekeza watoto wao, akisema sio jukumu la walimu pekee. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Wycliffe Okage.
Tukiachana na hayo ya shuleni, sasa tuangazie siasa ambapo chama cha ODM kimesisitiza kuwa kitahakikisha kiti cha naibu gavana wa kaunti ya Nairobi kinatengewa chama hicho. Akiongea katika makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna alisisitiza kuwa mchango wa chama hicho katika utekelezaji wa shughuli za nchi hii haufai kupuuzwa. Haya yanajiri huku chama hicho kikizindua maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kinyang'anyiro cha kuijaza nafasi ya naibu gavana wa kaunti ya Nairobi kimeshika kasi, huku chama cha ODM kikishinikiza masharti ya kutoa kiti hicho. Everybody is aware that ODM played an instrumental part in pursuance of the handshake in getting Nairobi back on track. The motions to remove Governor Sonko, both the one in February that aborted and the one that succeeded by our majority leader, were moved by members of ODM. Chama hicho sasa kinasema kitawasilisha mgombeaji wake kwa chama cha Jubilee na bunge la kaunti hiyo pindi kesi zilizoko mahakamani zitakaposhughulikiwa. Chama hicho ambacho pia kinalenga kutoa nafasi ya naibu gavana wa kaunti ya Nyamira kinatarajiwa kuwasilisha mgombea wake kwa gavana wa kaunti hiyo. The happenings in Nyamira County Assembly just yesterday, where the assembly rejected the name of a nominee for deputy governor, is evidence of what happens in the absence of this sort of structured engagement that we want going forward. Haya yanajiri huku baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka eneo la Ukambani wakigawanyika kwenye makabiliano ya kisiasa kati ya naibu rais William Ruto na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Lakini ningeomba, yani nilikuwa nangojea Kalonzo akimalizana na Ruto aseme yake ile amefanya. 2017 Ruto pia alikuwa muungwana kwa Uhuru. Sasa what is now happening now that Ruto wants to be the president of Kenya? Telling Kalonzo the things that he talked about Kalonzo and to say that those are not true things that he have said. He is the bona fide leader of the whole Kamba community, and he has been for some time. And I am responding in his defense because what we are hearing is not kind. Haya yamejiri huku kundi moja la vijana katika kaunti ya Nakuru likielezea kuunga mkono mpango wa maridhiano wa BBI na kusema wamefanya uamuzi huo kutokana na hotuba ya rais iliyotolewa kwenye mahojiano katika redio ya lugha ya kiasili. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, bado tunazo taarifa lukuki, lakini muda bado pia unatupa kisogo sana, manake ni dakika 14 baada ya saa 12. Taarifa hizi zinakujia mapema sana kwa ajili ya matukio ambayo yanatokea katika mataifa kadha wa kadha, hususan kule Marekani. Leo Joe Biden anakula kiapo, halafu baadaye tutakuwepo na mechi baina ya Burkina Faso na Zimbabwe. Kamerun watakuwa wanacheza na Mali. Hii ni Darubini, usiende mbali. Mimi na mwenzangu Lensa Odingo tunarejea. In charge of lifting that ball inside the box, and was going to beat his own goal. Taking shot there by Sila Masori Kamara. 2 minutes of stoppage time. The Guineans are trying to put on and to pelt the Namibians an attempt. Enda pale kwa balloon Wakenya. Kari ndio hii. No, sorry, kifungu ndio hii kari. Ni furaha ile niko nayo. Msichali Kate. Wacha tupeane mali ya wenyewe. Ni vizuri tupe watu vitu zao. Uchukue mali yako. Uchukue mali yako.
Hiyo ndio shamra. Hiyo ndio shamra ya quick bid. Umeona? Umeamini? Nimeamini kabisa. Hii inaitwa nini? Hii inaitwa kifungu. Na hii inaitwa nini? Toyota Probo. Toyota Pro. Mpatie kifungu hiyo. Shika ingine. Ndio ya kuendesha. Onesha. Ndio hii. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Steven. Steven nani? Kahuho. Nakwambia. Uliwekelea bid ya ngapi brother? 1772 peke yake. We. Na ndio amejishindia Pro Box. Sasa hii Pro Box inakusaidia aje? Itakuwa inanisaidia kazi yangu ya kuuza matunda. Unaambia je watu wa kwenye nyumbani ambao watakuona na hii? Wote wacheze na quick bid. Ukweli. Ni ukweli. Kabisa. Sasa tufanyie vizuri. Ingia upate mizigo yako bana. Ingia utoshee ukae usikie. Inakutosha sawa? Sisi tulikwambia ni aje? Bidhaa bora kwa bei ya chini. Bidhaa bora kwenye bei ya chini. Jiunga na quick bid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. Quick bid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Bila shaka ni darubini ya Channel 1. Shukrani sana kwa kuzidi kuwa nami katika darubini ya Channel 1. Tuingie katika taarifa za kaunti ambapo zaidi ya wenye hisa 5,000 wa kampuni ya Murutani katika kaunti ya Kiambu wanasherehekea baada ya kutoa upya mali yao iliyokuwa imenyakuliwa baada ya mahakama kutoa uamuzi wa kupendelea uamuzi wao. Wenye hisa hao ambao ni walimu walianzisha kampuni hiyo mwaka 1983 na kununua vipande viwili vya ardhi katika kaunti ya Kiambu na kujenga nyumba za kibiashara. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wa habari zetu za magatuzi. Bodi ya sasa ya kampuni ya Murutani ikiongozwa na Anthony Kamuna hatimaye imeshinda kwenye mzozo wa muda mrefu wa umiliki wa vipande viwili vya ardhi katika kaunti ya Kiambu. We have pushed on. We are doing everything possible to see to it that they get their properties, they reap something out of their properties, and this is how we have been doing it. Na katika kaunti ya Makueni, baadhi ya wakulima kutoka eneo la Kibwezi Magharibi wametoa makata ya siku 21 kwa serikali kuwafidia baada ya kupata hasara kutokana na mzozo kati ya binadamu na wanyamapori. Tunaomba kwamba vile tumeahidiwa itafanyika vivyo hivyo, kwamba mwisho wa mwezi wa pili tutakuwa tumeona jibu. Kwingineko, huduma za matibabu katika kaunti ya Siaya zinatarajiwa kuimarika baada ya serikali ya kaunti hiyo kununua vifaa vya matibabu vya dhamani ya shilingi milioni 24. We will be able to operationalize 11 new rural health facilities which we had finished their construction but we've never been able to operationalize because we had not procured the facilities. Wakati huo huo, kamishna wa kaunti ya Murang'a Mohamed Bare amesema atabuni kamati ili kuhakikisha utoaji wa hati miliki za ardhi za shule 10 zilizojengwa kwenye ardhi inayomilikiwa na kampuni ya mboga na matunda ya Kakuzi. We create a committee that will sort out the issue of pending title deeds for our learning institutions once and for all, and I hope by so doing we will be able to achieve harmonious coexistence between the organization and the community. Hatimaye, serikali imezindua mipango ya kuwapa uwezo wanawake kwa lengo la kukabiliana na visa vya dhuluma ya kijinsia ambavyo vimekithiri hapa nchini. Now we know we work around many areas in women empowerment. We have women in leadership, trying to make women wherever you are. Your voice must be heard. Ruth Wamboi, darubini ya Channel 1.
Tuangazie za biashara, mtazamaji. Tukio la kila mwaka la kuhama kwa nyumbu katika hifadhi ya wanyamapori ya Masai Mara linakabiliwa na tisho linalotokana na shughuli za binadamu katika maeneo ambayo nyumbu hao hupitia. Wenyeji wanaweka ua kwenye ardhi ambapo nyumbu hao hupitia katika juhudi za kupunguza mzozo kati ya mifugo na wanyamapori. Haya na mengine yanajiri kwenye mseto wa habari za biashara. Tukio la kila mwaka la kuhama kwa nyumbu ambalo hushuhudiwa kati ya miezi ya Julai na Septemba kwenye hifadhi ya wanyamapori ya Masai Mara huvutia maelfu ya watalii. Lakini tukio hilo linatishiwa na hatua ya wakazi ya kuweka ua kwenye ardhi ambapo nyumbu hao hupitia, hatua ambayo huenda ikaathiri uhamaji huo wa nyumbu. What is the economic importance of conserving the same, having such a large area and then restricting in terms of development, tourism development? There has to be some justification for that. Why Serengeti is better than our Masai Mara Game Reserve is simple. Because they have not really built a lot of hotels inside Serengeti. Wakati huo Kenya na Uingereza ziko katika harakati za kutia saini makubaliano kadhaa ya kibiashara kufuatia yale yaliyotiwa saini mwaka jana kabla ya nchi hiyo kujiondoa kutoka Jumuiya ya Ulaya. Waziri wa Uingereza wa masuala ya Jumuiya ya Madola na Ustawi, Dominic Raab, amesema kuwa miongoni mwa mikataba hiyo ni ushirikiano wa miaka 5 wa kimatibabu pamoja na uwekezaji wa shilingi bilioni 7.2. The rollout of the vaccine in Kenya to ensure it gets to those who need it just as quickly as we possibly can. And again, this is all part of our new 5-year health partnership, which I will sign today with Cabinet Secretary. Kwingineko, kampuni ya HF Group imetia saini mkataba wa ile ya Britam Holdings ambapo itapokea shilingi bilioni 1 kuimarisha biashara zake za kifedha. Pesa hizo zitatumika kuimarisha mikopo inayotolewa kwa wateja wake pamoja na kufadhili ununuzi wa nyumba. Na kampuni ya umeme ya Kenya Power imezindua mradi wa usambazaji wa mita za kisasa za umeme wa thamani ya shilingi milioni 1.25 ambao utawawezesha wateja wake kufahamu vyema matumizi yao ya umeme kila wakati. I think this will be a problem of the past because the line between Olkaria Lesos Kisumu terminating at Kisumu will have been completed by Ketraco so that we make sure that we stabilize power in this region. Hatimaye sekta ya kibinafsi imeunga mkono kuratibiwa kwa biashara huru katika bara hili, ikisema kwamba hatua hiyo itaboresha biashara baina ya mataifa ya Kiafrika. Akiongea huko Mombasa wakati wa kuwashwa kwa mwenge wa biashara barani Afrika kuadhimisha utekelezaji wa biashara huru barani Afrika, mwenyekiti wa soko la hisa la Nairobi Kiprono Kitoni amesema uchukuzi huru wa biashara na huduma barani Afrika utaimarisha pakubwa uchumi wa bara Afrika. And the signing and implementation of the Continental Free Trade Agreement is also a vindication of the investments that the government of Kenya has made in infrastructure. Na mtazamaji, kabla ya michezo tuelekee huko Baringo ambapo wasomi ama miili ya watu 6 imepatikana imetupwa katika sehemu ya Arabal, kaunti ya Baringo, takriban kilomita 100 kutoka mahali kulitotokea shambulizi la majambazi mapema wiki hii. Miili hiyo ambayo haijabainishwa, ambayo ina majeraha ya risasi, imepelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya matibabu maalum ya Baringo mjini Kabarnet, huko polisi wakianzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho. Siku moja baada ya waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i kutangaza msako wa majambazi waliomuua afisa wa ngazi za juu wa GSU huko Kapedo, watu 6 wamepatikana wamefariki katika sehemu ya Mairo huko Harabal, kaunti ndogo ya Baringo Kusini. Miili hiyo ya watu 6 wasiojulikana ina majeraha ya risasi na ilipatikana takriban kilomita 100
kutoka mahali ambako kulitokea shambulizi ya majambazi mapema wiki hii. Duru zinaashiria kuwa watu hao walichukuliwa kutoka Chemolingot, kaunti ndogo ya Tiaty, na kupelekwa kabla ya kupatikana wakiwa wameuawa saa chache baadaye. Miili hiyo ilipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya matibabu maalum ya Baringo mjini Kabarnet, huku polisi wakianzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho. Inadaiwa kuwa watu hao waliuawa kutokana na operesheni ya kiusalama inayoendelea kutafuta majambazi ambao wamekuwa wakitekeleza visa vya ujambazi katika eneo hilo. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Ringo. Tukiachana na hayo, mtazamaji, tudunde viwanjani na tuangazie mchezo wa tenisi, ambapo mchezaji tenisi anayeorodheshwa wa kwanza bora kwenye mashindano ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18, Mkenya Angela Okutoi, leo alionyesha ubabe wake na kufuzu kwa nusu fainali ya mashindano ya msururu wa chipukizi duniani wa ITF. Hii ni baada ya kumshinda Imogen Haddad wa Uingereza seti 2-0 katika robo fainali. Okutoi sasa atachuana na Mishenina Olga kesho katika uga wa klabu cha Nairobi. Takriban mataifa 37 kutoka duniani yanawakilishwa kwenye mashindano ya msururu wa chipukizi duniani, mashindano yaliyoingia siku ya 3 leo. Mkenya chipukizi Angela Okutoi alionyesha ubabe wake huku akitoa ushindi wa seti za 6-4, 6-1 dhidi ya Imogen Haddad wa Uingereza. I feel good because it has been long since I've competed in an ITF tournament, since 2020, but in January. So winning this match was actually great for me because I'll be proceeding to the semi-finals, which is not going to be easy, so I'm mentally prepared. It was a very tough match. The girl I was playing was a good player and she had her weapons and I had mine, and she used hers to her strengths, so it was a tough match. I'm hoping to get to around top 200 ITF by the end of the season, but hopefully just in a short term play next week. Okutoi sasa atachuana na Mishenina Olga aliyempiku Velvena Victoria wa Bulgaria seti za 6-0, 6-2. We have quite a big group of players who have a lot of talent, and we are just disadvantaged right now by one thing. Something that's been encouraging our players a lot is having the International Tennis Federation Center here in Kenya for the last couple of years. And that has helped our younger players to see the level of tennis they need to the standards they need to work towards. Katika michuano mingine, Kara Belhad wa Ufaransa alimshinda Luka Vuki wa Ujerumani seti za 6-2, 6-1. Mashindano haya ambayo yamejumuisha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 kutoka mataifa tofauti ya dunia ni mashindano ya kwanza kuandaliwa humu nchini msimu wa mwaka huu, na yanatumiwa kuwatunuku wachezaji alama ndiposa kuboresha nafasi zao duniani. Nikiripotia Darubini ya Channel 1 kutoka uga wa kilabu cha Nairobi, mimi ni Frederick Mwoki. Sadakta mtazamaji, mpaka hapo sisi tunafika mwisho sana wa Darubini ya Channel 1 siku ya 20 katika mwezi huu wa kwanza 2021. Ni siku ya kihistoria kabisa mtazamaji, wakati hususan ni miaka haswa 4 tangia Marekani iweze kumpata kiongozi wake baada ya Rais Barack Obama kuachia mamlaka na kumwachia rais mteule wakati huo miaka 4 iliyopita. Siku kama ya leo si mwingine ila ni Donald Trump. Wakaenda kwenye uchaguzi mwaka uliopita, uchaguzi ambao ulileta utata, wakiwania uongozi wa taifa hilo kubwa zaidi katika dunia hii, yeye pamoja na Joe Biden. Huyo hapo Joe Biden ambaye leo hii anatarajiwa kuapishwa na kula kiapo kuwa rais wa 46 wa Marekani. Kumbuka Donald Trump
alisema kwamba hataweza kuhudhuria hafla hii ya leo ya kumwapisha Joe Biden, lakini Biden pia akamjibu na kusema kwamba ni mwelekeo mzuri sana ambaye Donald Trump ameweza kuchukua. Kumbuka leo hii pia atakula kiapo si mwingine ila ni naibu rais wake Kamala Harris, ambaye pia anaandikisha historia kuwa mwanamke wa kwanza kwa makamu wa rais ama naibu wa rais wa Marekani, na si mwanamke tu, ila mwanamke wenyewe wanasema woman of color, kuwa naibu rais wa Marekani. Kumetokea malumbano hapa na pale hivi majuzi. Kabla ya siku hii ya leo tuliona kwamba kulikuwa na vurugu katika eneo la Capitol Hill huko Marekani, ambapo inadaiwa kwamba ni wafuasi wake Donald Trump ambao walivamia jumba hilo na kusababisha mtafaruku, kusababisha hali ya sintofahamu, hali ambayo ilisababisha rais mteule Joe Biden kukemea vikali, na viongozi wengine mbalimbali pia kutoka mataifa mengine kama vile Ujerumani, hali kadhalika Ufaransa na wadau wengine katika uchumi wa dunia kuweza kupinga kabisa. Sijui itakuwa ni vipi kauli na ile ambayo wanasema legacy ya Rais Trump. Hivyo basi usijali, atakuwepo mchanganuzi wetu hapa na mwenzangu pia O'Brien Kimani ya kuweza kukupatia picha kamili na kukuvunjia na kukudonea hizi taarifa zinazohusiana na kuapishwa kwake Joe Biden kuwa rais wa 46 wa Marekani. Shukrani sana. Kumbuka pia hafla hiyo itakuwa na kujia moja kwa moja na kukupeperushiwa mubashara kupitia KBC Channel 1. Alafu baadaye mwendo wa saa 3 ama mwendo wa saa 4 hivi tutakuwepo na mpira wa CHAN. Hivyo basi zidi kuweka miadi nasi. Kabla ya kutoka, nitoe shukrani zangu kwako wewe kwa utazamaji wako na wote walioshiriki katika kufanikisha darubini ya Channel 1 usiku wa tarehe 20 katika mwezi huu wa kwanza 2021. Kwa niaba ya Lensa Odingo, huyo hapo unamuona, na kuacha na Mari Yambo ambaye anakujia na utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Isaac Lemoka na nimetoka. Ikiwa ndio unajumuika nasi, ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo jioni ya leo. Natumai umzima. Naitwa Mari Yambo. Itakuwa ni usiku wenye ukavu kote nchini, japo kwa wenyeji wa Narok na kaunti ya Migori tutarajia kuwepo kwa mvua na ngurumo za radi. Tuamkapo kesho asubuhi, vipindi vijua vitashamiri kote nchini, tukianzia na sehemu za ukanda wa pwani hadi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, hapa Nairobi vile na sehemu za kati, maeneo magharibi mwa nchi, sehemu za Turkana na Samburu. Vile kutakuwa na vipindi vya jua nyakati za asubuhi. Tuangazie hali itakavyokuwa nyakati za mchana, na ni kwamba maeneo mengine yakishuhudia vipindi vya jua kama vile sehemu za kaskazini magharibi mwa nchi, sehemu za Turkana na Samburu, sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, japo kutakuwa na vipindi vya jua, lakini kwa wenyeji wa Garissa na Wajir tutarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo machache. Ukanda wa pwani vile kutakuwa na vipindi vya jua, lakini wenyeji wa Lamu huenda kukawa na manyunyu ya mvua katika maeneo hayo nyakati za mchana. Hapa Nairobi kutakuwa na vipindi vya jua, lakini pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Katika sehemu za Kisii, Kericho, Narok na viungani mwake tutarajia kuwepo pia kwa mvua na ngurumo za radi. Tuangazie viwango vya joto ambavyo vitakuwa nyuzi 36 katika sehemu za Mandera na Lodwar. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 26, 35 katika maeneo ya Garissa, 30 katika kaunti za Voi na Mombasa. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani.